سلامونه جوړ تازه په خیر په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. دوستای عزیز امروز آمدیم تورنتو، یعنی تورنتو گردی میکنیم. میره تورنتو چی است که میبینیم دیگه، چه قسم مارکت هاست، مثلا مردم چه قسم رفت آمد میکنن، کجا چکر میره، یعنی میبینیم وضعیت اجتماعی کانادا را که به چه قسم است. یعنی مردماش میبینیم کدام رقم مردم مثلا، کدام رقم مذهب، کدام رقم مثلا یعنی سیاه‌پوست، سفیدپوست تمامشون و میبینیم که رفتارشون چه قسم است. رفتارشون چه قسم است. یک گیم بازی میکنیم دیگه، ویدیو رو تا آخر ببینیم. گیم بسیار جالب است و ریاکشن میکنیم. مثلا فرانک بارستا این یک گیم است دیگه، منتظر باشین میبینیم. څنګه چی و مویی؟ نه نشته. خواه این قسم باید بگیریم نه؟ you are welcome. برگر هم لیدو چه شی؟ خواه دوستای عزیزی کاندوم است. خب ببینید ریاکشن خارجی ها رو چه رقم میکنه. یعنی خیلی جالب هستن، خیلی زیاد. دیگه افغان هم همراه ما هست، اما نمیخواه که در ویدیو بیایه دیگه. این دیگه ایش است. سعی کنید چقدر یک مردم خوب، چقدر یک مردم مثلا چه قسم بگویم از لحاظ اجتماعی همراه مردم دیگه چقدر برخورد خوب میکنه. باش اینا میره بگی دیوانه برآمد. سعی که دخترها چی میکنه؟ خواه نه نشدی رام بعضی ها نمیخواه که بیاین. نه را خواهی میگه امروز طفل است باشی نیار است. خواه ولی زر رو کنه تو مخ ولی پت کرده ها؟ خب مقصد نپیگم. شرم پریخه دی کاندوم باش که حالا خلاص نشه کاندوم ها. ملگر دا کاندوم ده دوی ریاکشن گروه خواه خواهی تنه خواهی که صبر بکه. نفر باید سرده او بیجنی داق اینجونه. Hi there. You are welcome. Zgóra bal. نه بله گروه خدا تیرش دزینی خو بیخی دستیدی چه یعنی ما مرا والا تا چوک هیچ تارا والا مرتا چی زنه خوا بل چوکو گرو نه خدا که دلت اینجونی والا را دوی تا ورزو Cheers. Hi. I don't know. I don't want to be on.
Thank you. Uz زمرا. خامل گرا. اوملی دکنه. یعنی ایت مشکل نشه اینجون دم ورقلم. خانور شده ورشما. Oh wow. Amina. داغ تبارزو اینجون تا. Hi. Okay. Okay. Thank you. خا 4 دقیقه شد باید زی چی ریزو امینه چی ریزو کوک چاکلیت از کجا کنیم حاضر بیرون تزو بل مارکت تزو صحیح ده اون آقا خلاص شو ورزی زارش در خیلی سلامونه جوړ په خیر دام کاناډا تورنټو د کوم ځای دی امینا ویډیو کې خالي روح ولا ها دا داندا سکوير تورنټو کې دا سکوير سړو دا سړو نه پیګم چې دلته افغانان نور افغانان نشته په دې ځای کې کام دې دمر دې تم نه دي صحیح Oh, آقا افغان باش همراه ازیم یک گیم بازی کنیم Is I was spitting now we drop those recycled from Wednesday. Your sensei, and now you be compost. I be calm when I'm posted up. Every time I really go spinning, now I'm really posted up. I'm bringing the kicking, moving the rocket on the pistol blade. My brain is sharp as a ninja blade. So these rappers and get it. Really turn them into fish fillet. Spinning at McDonald's on a quick display. Every time I spin it, gotta send you. They think the Gucci in mine, real life than a dollar menu. Every time I go spin it, that's how I spit now. Speaking of dollar menu, I'ma make sure that it's discount. Every time I go spin it, that's how I spit down. Giddy up your horses before I make them this dismount. I'ma really go spin it, we flipping this up, I really be rocking this up, a rocking position. Every time I spin it, these flows, you know these jet black, really bloody the brain, like a red hat. بس کی چې دا کاندوم ورکما ملګری لږ زره صبر کوو کنه چې دا سندره خلاص کې دې تم کاندوم ورکو چې دې ریاکشن وګورو صحیح دی دې ریاکشن وګورو صحیح دی نه پیګم نن به وهل بو کله شي وهل محرم خدیجه په قصه کې بنه کېګو خپل ویډیو جوړو ځکه چې دا خو دا پکې راځي وهلم پکې راځي صحیح yeah, early Christmas at the Dundas Square. It's an early Christmas at the Dundas Square. Mashallah. It's the Christmas at the Dundas Square. Got the flow going, really need no compass then. It's just a Christmas here at Dundas Square. It's just a Christmas at the Dundas Square. It's just a Christmas at the Dundas Square. Up direction, don't need no compass near. Yeah, and every time I'm rocking, never delegator. Push buttons, I rise like an elevator. On my low number, rocking it to the top, sweet drop deep. Every time rock, then not neat rock beats. We do a spontaneous combustion, rushing every time we rock. Plainly it get just as rich and rush through the system. We flipping and really giving the wisdom. Hitting them with the dopeness every time we smoke this, adding positive vibes to your day, keeping with focused direction. Pounding like a Sagittarius, not a raw, I'm really rapping various. Knowledge like an Aquarius, every time I'm Aquarius. The mad flow gallery, now it's various. Wow. How they airing this? I gotta slow it down. This how your airing gets. She got the camera, and then she had it zoom. I got the ill flow, watching the pattern bloom. You know how we gon' rock it in this afternoon. But it's crazy how the whole daytime savings kinda mess up the afternoon. It's only. ما شما کجا میریم؟ اینجا هستیم. آه.
دی آبشار yes هم آبشار گرد هوا مختلف د تورنتو ښار نه لږ لرې راغلي یو نو دا مو اتاق دی وځو ټاور ته خیجو دا زه یم اوس ټاور ته خیجو نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې کوم ځای ته ځو تاسې وګورئ ډېر یو خوندور فلاګ به جوړېږي انشاءالله چی میکنین شما مردم از شده که میمان این ده ولاگ یا نه یادم خواه دا زیم صحیح دی کنه خواه او زو ټاور خواته زو یا نور ځای ته چکر وایو یا ویډیو تر اخره پورې خوندور ولاګ دی حتما خوند اخلئ ټول بخښونه دي نو یعنی ستاسو په خاطر دومره زه لرې راغلی یم زه ویډیو جوړم تاسې بیا کنجوسي ته وګوره چې نه لایک او نه کومنټ هغه ټاور ته خیجو په خیر سره هغه ټاور ته خیجو نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ مطمئن یم چې د دې ویډیو څخه تاسې خوند اخلئ یعنی 100% مطمئن یم اوکی خب از این را میریم یا از دیگه را از اون اگه واک میکنیم باید اون زینه داره بریم که بالا را ببینیم چه رقم است فکر کنم بسیار سپیشل است نه اینجا تاور اینجا چون لب چی است نه از دریا او کاسینوس رو برای در کاسینو مردم چی میکنه قمار میزنه حالا یگان تا پیدا نمیشه اشتکنه کمنتای خراب خب بعد از اون کاسینو میریم دیگه نه Come on. Hello. Good. Oh, wow. Come on and happy anniversary. Thank you. You're welcome. خب شد که روی داد اعداد بسیار میبخشید ما زیاد علاقمندی برد نداشتم که طرف سعی میکردم Inside American and Bradley Falls, right inside Horseshoe Falls. 520 feet from bottom to wow. لایت بوام پیدا 120 متر بالا میریم 520 متر بالا میریم 1540 متر پاس خیجو یعنی آسمان تا خیجو این طرف فاز کانادا است طرف امریکا است اوه فاز کانادا و طرف این طرف از کانادا است کانادا است اون طرف از امریکا اینی طرف از امریکا است اونو امریکا است دیگه برای خوالی یعنی در امریکا ما آمدیم دیگه به یک حساب تقریبا واو خب مرا نمیمانم پیش برم sorry can you What's your hands? okay You're just gonna wait right there while we finish. اوه نایس جالب است ولی چه قسم مثلا دور میخوره اینه یعنی چقدر مونیتور کلان داره این تاور که یعنی بسته یعنی یک بلدینگ دور میته واقعا خیلی یعنی خیلی مثلا چی میگه یعنی جالب است صحیح دیگه مشکل نیست هر کس میتونه که بگیره ویو ها ما از بیرونم ویو بگیرم برتان تhank you ببینین
520 متر ما بالا آمدیم. والله اگه در روز می‌بزاریم می‌ترکید والا. این خوب است که در شب است. این چی حال است؟ عالی عالی دور خورده میره دیگه. ما تو میشینیم. ایوش گازدگر نگیره. گازدگر نگیره؟ گازدگر نبیده. We say we're gonna save that. Sorry, we are YouTuber. We will make videos. دا خیمه ډوډۍ ده. دا څه شی دی نه پوهېږم. وګورئ بس خیرې راته ونه کوي چې دا څه خورئ. سر مو خلاص شو. دا مې ملګري دي. هغې ځان ته هغه لیمپ او دا مې د بل ملګري دي. هر چا په خپله خوښه راوغوښتل. نایس. Teoricamente all'uscita con noi li diamo a casa. از امریکا طرفش معمول نیست. Queste vanno alla spicciolata. Non è che tutti vanno via lo stesso. Magari 5 volte prima. Però ad esempio qualcuno che deve lavorare. پیش است. نیویورک ایالت نیویورک است مثلا. ها دای بل سایده نه یعنی پاس منزل ته وختلو نو د ټاور دغه مشهور سلیبریټي یا سندرغاړی او یا هم مشهور سری هم دلته راغلي دي. ها ماکسیم دلته چسپولی خو په هر سره ما ورته وویل چې دا لرې که چې زه دښمندار یم. یوه دوره هم وکړو چې څنګه ښکاري مکمل. دا د دوکان هم لري. واو پاس منزل کې دوکان څنګه ډورېږي نه تمام ورځ هلته ناست دی. زه خو لا ډورېږم. د ورځې وګورې فکر کوم لږ زره سخت دی کتلی د ورځې چې وګورې. کجا بودم اینجا؟ اسکایلون. نه نیوگرا نایگرا فالز. نایگرا فالز. یا نایگرا فالز دیگه یعنی مشهورترین جای کانادا میجازه که نایگرا فالز. یا اما در یک جای آبشار که مثلا داره نه که مردم یوتیوبرها میره اونجا به خاطر ویدیو گرفتن یا مثلا مردم میره عکس میگیرن او را میجاست. جای تفریح است دیگه باید. دیگه جای تفریح به خاطر معیشت میان دیگه مردم به خاطر معیشت میان. و این جای هم به نام اسکایلون است. یه ابزرویشن دک است که مثلا اینجا میایی هم میتونی بگردی و هم عکس بگیری دیگه. 360 درجه مثلا میتونی که در رخ میده اینجا را بگردی و از یعنی از هر طرفش میتونی که سیل کنی و هر جایش دید خود داره.
مثلا اینجا که هست این طرفش کانادا است و اینجا یک دریاست، دریای نگار فالز و اون طرف دریا که میشه ایالات نیویورک است، شهر بفالو و اونو پل که در اونجا هست پل بردر کانادا و امریکاست. این طرفش کاناداست و این طرفش هم امریکاست. شهر بفالوی نیویورک و یک بردرش هم اینجاست. اوه عالی شهر است. چطور مقبول بینه؟ واو اوه موبایل من کجا هستم؟ آره موبایل چی کردی؟ Is it snowing or just the... Snowing. It is? چیز پوشیده بازوکه Your job is really good, huh? Having fun? Up and down. Huh? Up and down like a Up light. and down, okay. به خاطر دو دانه عکس باید چند بتیم؟ $100 دو دانه عکس فکر کنه دیگه بسیار عالی نه فقط دیگه ازم دیگه داشتم برای اخبار جای مقبول میگیم مرکز داخل از او اخبار نشر میکنم فهمیدی؟ مردم هم جای میبینه کسی که جای خوشش آمد خونه جای از خاطر جای هم فالو میکنه کسی که اخبار نیاز داشت اخبار میشنوه صحیح؟ این تصور بگو بعد اقل میگه اخبارش غلط است میگه چیز صحیح است This is the bridge of the between United States and Canada. So if you cross the bridge, you can get easier to the United States. This side is Canada and the other side is United States. So there's a lot of people are coming to see the view, the skyscraper. So I think there's a casino which probably be the best place I have ever seen. And the view, and look at the sky. Oh my god, it is beautiful. So, and this is massive of waterfall. Today is busier. A lot of people are coming than usual. So, and today the weather is, I think the weather is a bit nicer than the past few days, which is in the past 2 days was very cold. But today's we have a little bit sun, which is very nice, and the sky is beautiful today. So there's a tower. This is the tower of Canada. So this side, you see guys, this side is Canada and the other side is the United States. If you cross this bridge, so you can get easier to the United States, which is just the bridge. So I'm making videos for you guys. I hope you like it. Oh my god. Wow. This is the bridge. So a lot of people are coming with their loved ones, families, friends. I like this place. I hope you like it as well, guys. Oh my god, look at the sky, guys. It's very beautiful. Wow.
the lily caddies. See guys, it's very beautiful. So far these are the hotels with the people who are visitors that came to visit here to see the Niagara Falls. They're staying at night at these hotels. There are a few more. So people are taking videos, making videos, taking pictures with their loved ones, families, friends. And this is Devil Rock Shop. Oh my god, today's a lot of people. This is shopping center, so you can go for shopping. So the more we're getting closer, the more it's getting nicer. So, oh my god, look at the sky and look at the waterfalls. Wow, look at the point. If you look at deeper, you feel how it is. Oh my god. So a lot of people are coming, and so and this is shopping center, shopping attractions, dining. So the name of the shopping. So is getting colder, and on the other side is the United States. The sky a bit nicer. عزیز این طرفی که میبینین نایاگرا فالز کانادا هست و این طرفی که میبینین امریکا هست.
So we just arrived at Niagara Falls. There's a two side, and the one other side is the United States. You can see, guys, on the other side is the United States, and this side is Canada. Niagara Falls and the lake, which is astonishingly awesome. So people are visiting here. It has a lot of visitors across the Canada and all the countries. So Lucky little. and this is a tower, and this is a lake. This is a waterfall, the waterfall of the Niagara Falls. So the thing is that this is my first time that I came to the Niagara Falls, and I was very excited. I came with two friends, and there's a casino, and this is the tower and skyscraper. A lot of people, a lot of visitors are coming here, and this is huge, massive waterfall. Last night we were in casino, which was we enjoyed a lot. So the weather is extremely cold, like I'm freezing right away, and it's a massive waterfall. And I'm gonna show you a little bit zoomer, guys. It has a lot of visitors, and the people are coming to see that waterfall. One of my friends, he is a vlogger, vlogging. We are making videos. I think if you are going to the US, to the border, there's a bridge you see, guys. This bridge is, if you cross this bridge, you can go easily to the United States, to the Buffalo, to the state, and that is the bridge you can cross. But if you're a Canadian citizen or you have a visa, you can cross the border to get to the United States. So if you don't, that you cannot go. So you see, guys, this is the tower of Niagara Falls. And today is a little bit more busier than the usual days. So this is my friend. He's a vlogger. He making videos for his fans, for his friends on YouTube. Ajmal. He is a lot of activity on his YouTube channel. Okay. Today is massive people, busier than usual days. So a lot of visitors are coming to see the waterfall of the Niagara Falls. This is the bridge of the between United States and Canada. So if you cross the bridge, you can get easier to the United States.
This side is Canada and the other side is United States. So there's a lot of people are coming to see the view, the skyscraper. So I think there's a casino which probably be the best place I have ever seen. And the view, and look at the sky. Oh my god, it is beautiful. So, and this is massive of waterfall. Today is busier. A lot of people are coming than usual. So, and today the weather is, I think the weather is a bit nicer than the past few days, which is in the past 2 days was very, very cold. But today's we have a little bit sun, which is very nice, and the sky is beautiful today. So there's a tower. This is the tower of Canada. So this side, you see guys, this side is Canada and the other side is the United States. If you across this bridge, so you can get easier to the United States, which is just a bridge. So I'm making videos for you guys. I hope you like it. Oh my god. Wow. This is the bridge. So a lot of people are coming with their loved ones, families, friends. I like this place. I hope you like it as well, guys. Oh my god, look at the sky, guys. It's very beautiful. Wow. It's the lily caddies. See guys, it's very beautiful. So far these are the hotels with the people who are visitors that came to visit here to see the Niagara Falls. They're staying at night at these hotels. There are a few more. So people are taking videos, making videos, taking pictures with their loved ones, families, friends. And this is Devil Rock Shop. Oh my god, today's a lot of people. This is a shopping center, so you can go for shopping. So the more we're getting closer, the more it's getting nicer. So, oh my god, look at the sky and look at the waterfalls. Wow, look at the point. If you look at deeper, you feel how it is. Oh my god. So a lot of people are coming, and so and this is shopping center, shopping attractions, dining. So the name of the shopping. So